President Zardari highlighted the significance of His Highness President Al Nahyan's recent visit to Pakistan and expressed hope for continued support for strengthening bilateral ties. Both sides also exchanged views on a range of regional and international developments and reaffirmed their commitment to promoting peace, stability, and sustainable development. The visit of President, subsequent to the recent visit of the UAE President, reflects the deep brotherly ties and mutually rewarding partnership between the two countries. The Deputy Prime Minister, Foreign Minister, Senator Mohammad Ishaq Dar also had a busy last 2 weeks. He accompanied the Prime Minister first to Davos for the World Economic Forum meeting, and this was during the 22 to 22nd January 2026. On the sidelines, the Deputy Prime Minister, Foreign Minister met the Foreign Ministers of Canada, Finland and Thailand. He also met with the President of International Committee on Red Cross and Red Crescent, and we released the brief accounts and readouts of these meetings which you all covered. The DPM-FM also inaugurated Pathfinder Group's Pakistan Pavilion. He appreciated the initiative to showcase Pakistan's vast economic potential and emerging opportunities on a global platform, while highlighting the dynamism and innovation of Pakistan's startups. He underscored the critical role of startups in advancing socio-economic development and driving innovation process in diverse sector, and he reaffirmed the government's commitment to facilitating and promoting entrepreneurs and startups, particularly those led by youth, to fully realize Pakistan's economic potential. On the way back from Davos, the Deputy Prime Minister and Foreign Minister made a brief stopover in the UAE to meet the Chairman of the Department of Finance, Abu Dhabi, and Secretary General of the Abu Dhabi Supreme Council for Financial and Economic Affairs, also the Chairman of Etisalat and Vice Chairman of Abu Dhabi Holding Company. During the meeting, the two sides explored opportunities to increase investment, UAE investment in Pakistan, and exchange views on broadening and deepening trade and economic relations to unlock greater mutual prosperity. Discussions also focused on Etisalat's ongoing investments in Pakistan and its plan to expand its footprints through flagship stakes in Pakistan, telecommunication company, that is the PTCL. They exchanged perspective on resolving long-standing issues, reiterated to PTCL's operation and future growth. The Deputy Prime Minister, Foreign Minister emphasized the need to promptly settle remaining issues and collaborate closely to enhance bilateral economic relations, build on historic goodwill, and open new avenues of investment, trade, and joint ventures. The UAE side expressed full agreement and reaffirmed their strong commitment to advancing shared objectives, and both sides agreed to pursue joint efforts to expeditiously resolve outstanding matters in this regard. The DPM also had telephonic conversations, a number of them during this week. But before that, let me also elaborate on the visit of the Foreign Minister of the Republic of the Union of Myanmar, His Excellency Than Shwe. In his meeting with the Deputy Prime Minister, Foreign Minister, with his Myanmar's counterpart, the full gamut of bilateral relations were reviewed. It was decided to expand cooperation across diverse sectors, including religious tourism as well as people-to-people contact, cultural exchanges, with a view to promoting shared prosperity. They also exchanged views on regional and international peace and security, and agreed to remain in contact on matters of mutual understanding. Both sides signed MOUs on political consultation and this will facilitate a regular dialogue on bilateral, regional and institutional issues. Now moving to the DPM's Foreign Minister's telephone calls this week. Firstly, he held a telephone conversation with the EU High Representative and Vice President Kaja Kallas.
Welcoming the positive momentum in Pak-EU relations, both leaders discussed ways to further deepen bilateral cooperation. They also exchanged views on recent regional international developments, including Iran. The DPM reaffirmed the importance of sustained dialogue and engagements, and both sides agreed to remain in close contact. The DPM also spoke with the Iranian Foreign Minister, Mr. Abbas Araghchi, twice this week. The two leaders exchanged views on current regional and international developments. They also discussed the current situation in Iran and wider region. The DPM-FM expressed hope for peace and stability, and both sides agreed to continue regular consultations on matters of mutual interest. The DPM spoke with the foreign ministers of Egypt, Dr. Badr Abdul Ateh, Saudi Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan, Indonesian Foreign Minister Sugiarno, Turkish Foreign Minister Hakan Fidan, and Foreign Minister of Qatar, Dr. Mohammed bin Abdul Aziz Al Khulaifi. During these meetings, the readout of which I'm sure you covered, reviewed bilateral and regional developments and agreed to remain in close contacts on key regional and international matters. The DPM also held a telephone conversation with the Bangladeshi Foreign Minister, Mr. Tawheed Hussain. They reviewed Pakistan-Bangladesh bilateral relations, including trade and economic cooperation, and reaffirmed their commitment to strengthening collaboration across multiple sectors. Views were also exchanged on current regional and international development, and underscored the importance of sustained engagement to advance shared interest for promoting regional peace and prosperity. ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی ہفتہ وار میڈیا بریفنگ اس وقت دے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ نائب وزیر اعظم نے ورلڈ اکنامک فورم میں شرکت کی. ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی جانب سے ہفتہ وار نیوز بریفنگ اس وقت جاری ہے. ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی جانب سے ہفتہ وار نیوز بریفنگ دی جا رہی ہے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ نائب وزیر اعظم نے شرکت کی. اس کے علاوہ ان کی جانب سے مزید ہونے والی جو ڈیولپمنٹس تھیں اس کے حوالے سے بھی آگاہ کیا گیا. صدر مملکت نے دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کا اعادہ کیا ہے. طاہر حسین اندرابی کی جانب سے بریف کیا گیا. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اس وقت خصوصی گفتگو کر رہے ہیں. کی صحت جو ہے وہ خراب ہے, اس سے متعلق کیا آپ کے پاس انفارمیشن ہے؟ دیکھیں, جو آنکھوں کے طبی ماہرین ہیں انہوں نے ان کا معائنہ کیا اڈیالہ جیل کے اندر, جس کے بعد انہوں نے یہ ریکمینڈ کیا کہ ایک معمولی طبی کارروائی کے لیے ان کو پیمز لے جانا ضروری ہے. گزشتہ ہفتے کی رات انہی جو آنکھوں کے ڈاکٹرز ہیں, ماہرین ہیں, ان کی سفارش پہ ان کو پیمز لے جایا گیا اور پیمز میں ان کا آنکھوں کا مزید معائنہ ہوا, جس کے بعد تحریری طور پہ ان کی رضامندی کے بعد 20 منٹ کی طبی کارروائی ہوئی اور ان کو پھر واپس جو ہے وہ اڈیالہ جیل لے جایا گیا ضروری ہدایات کے ساتھ. دوران طبی کارروائی ان کی بالکل وائٹلز ہر چیز بڑی اسٹیبل تھی. ہی از ایبسلیوٹلی ہیلدی. اور تمام جو قیدی ہوتے ہیں ان کو جب کوئی ایسا مسئلہ ہو تو یہ ڈاکٹرز تک رسائی اور یہ اویلیبل ہوتا ہے, تو یہ بالکل رولز کے مطابق ہے اور وہ بالکل صحت مند ہے. اور جو سوشل میڈیا پہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کی صحت جو ہے وہ بہت سیویئر ہے, آئی تھنک بالکل الحمدللہ ہی از ایبسلیوٹلی فائن, ہی از ہیلدی. اور جس طرح میں نے کہا کہ طبی ماہرین کی رائے تھی کہ ان کو ایک معمولی طبی کارروائی کے لیے پن لے جانا ضروری ہے, اور وہ 20 منٹ میں طبی کارروائی پوری کر کے ان کی رضامندی کے بعد ان کو پھر واپس جو ہے وہ اڈیالہ جیل لے جایا گیا. یہ ہفتے کی رات کی بات ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہیں, اور جب یہ طبی کارروائی ہو رہی تھی اس دوران بھی وہ بالکل پرفیکٹلی فائن. تارڑ صاحب, کل سے سوشل میڈیا پر یہ باتیں چل رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو ہاسپٹل